Hi students. Previously I have explained about the types of polarization. In the type electronic polarization only I have explained. Now I am going to explain about the remaining type of polarizations. So the second type of polarization is ionic polarization. So you all know that the polarization means, polarization means the more number of dipole generation. Dipole means two equal and opposite charges separated by some distance. That means plus q and minus q with some distance d. That is dipole. So this kind of dipole generation we call it as polarization. And here you are using ionic polarization. You are using the term ionic polarization. So the ionic means here the positively charged cation and negatively charged anion relevant dipoles. Okay. And so we will see about that dipole generation with the help of this diagram. See this diagram. So positive and negative ion. Positive ion is cation and negative ion is anion. See from the diagram, you are applying electric field to the dielectric material in between the parallel plates. So while you are applying electric field, then the positive charged ions that is shifted to left to right because the same direction it will move. That is cation moved in the same direction of applied field and anion moved in the opposite direction of the applied field. So it just moves from its position. So that distance, how much distance it moved? The x1 distance for a cation and x2 distance for anion. Okay, so this is what they have mentioned in the slide of this, and in that we are going to find that polarizability alpha. So the general term you all know that dipole moment term mu is equal to, generally dipole means what is it? Charge into distance. So here the charge mu is equal to charge into distance. Charge is q and the distance we have to maintain this one as x. Generally we call it as x, but here cation moved x1 distance, anion moved x2 distance. We need both of that. So in the place of x we have to write x1 and x2, x1 plus x2, right? So mu is equal to charge into distance. Charge is q, distance is x1 plus x2. And in the next, restoring force constant depend on the mass of the ion and natural frequency. Okay, I will explain it. You see the derivative part. Generally we can write force is equal to restoring force, that is the shifting of the position of ions which have some restoring force. That force F is equal to charge into field. The charge E, field is capital E, small e is charge and field is capital E. And then we can write the same equation as m omega naught square x. The force, restoring force, may also be written as m omega square x. That means what is that? Force depends on distance. So the distance is x and the remaining is constant. M omega naught square means m is the mass of the ion and omega naught means angular frequency. So we can write force as charge into field, or we can write m omega naught square x. So next we have to arrange x, we have to find x. From the equation x is equal to remaining portion m omega naught square comes to denominator. So x equal to EE by m omega naught square. And here we are having distance x1 and x2. So we have to write the same equation for x1 and x2. So x1 plus x2, how can we write? Only m may change, remaining portion will be same. So x1 plus x2, you have to write small e capital E by omega naught square. The m only varies, denominator part m, that only varies. So we can write 1 by small m for one ion and 1 by plus 1 by capital M for another ion. Okay, so this is nothing but m only changed for the two ions, mass only changed for the two ions.
And next, that capital M, that is for anion, and small m, that is for cation. Cation, that is positively charged having a small m mass, and negatively charged anion having a mass capital M. So this is whatever may be that we can take it as small m and capital M for the variation. And then I already told you that mu, dipole, is nothing but charge into distance. Charge, already you know that what is the charge? E. And the distance is, previously we have mentioned it as q. Whatever may be that, here for the derivative purpose we can write charge as E, and the distance is x1 plus x2. Already we found out the x1 plus x2, and you substitute that. X1 plus x2 equation, previously you have it, no? In that itself one small e. Here this x1 plus x2 is multiplied by e, so we are having e square e by omega naught square 1 by m plus 1 by m. And then alpha ionic, we need alpha ionic. Alpha ionic means what is that? Polarizability. Previously we found out alpha electronic, that is polarizability for electronic we determined. Now we have to find alpha ionic, polarizability for ionic polarization. So alpha ionic is equal to, how can we write? You know the formula, mu is equal to what is that? Alpha E. You need alpha, so alpha is equal to mu by E. So mu already found out, that equation previously you have. So that equation by E cancel, so you are having E square by omega naught square 1 by m plus 1 by m. So this type of polarization occurs at frequency 10 power 13 Hz. It's slower process, it is very slow. This process will be very slow compared to the previous type of electronic, independent of temperature. So look at the derivative part, there is no temperature term is there. And next, orientation polarization. This will be occurs only in the dielectrics, polar dielectric, that means polar molecules. Okay, so it is also called dipolar or molecular polarization. This will occurs in the polar molecules. What all are the molecules means? H2, N2, O2, Cl2, etc. does not carry any dipole because center of positive charge and center of negative charge coincides. And then these are, next one is even some other explanations. See, look at that. Different materials may have a different nature. Polar molecules may have a different nature, non-polar may have a different nature. So the H2, N2, O2 may be different and does not carry dipole. These H2, N2 does not carry dipole, but for the CH3Cl, H2O, that is water, HCl, these all are the polar molecules. This will be having dipoles even in the absence of field. Without applying field, dipole will be there. So this will, orientation occurs only in the polar. Okay. And in that this one occurs in the frequency of 10 power 6 to 10 Hz, 10 to the power 10 Hz. It's very slow compared to ionic, and it depends on the temperature. That means what is it? It have a temperature term. So the next one is, this is very simple. You see that the polarization is equal to, look at the equation, polarization is equal to P naught n into mu bar. Generally we can write, previously we studied it, n into mu we can write number of atoms into dipole moment, average dipole moment. So instead of mu bar we can write the right hand side portion. You see that mu square E by 3 kT. This is from magnetization concept we can get it. So the next look at this, P naught is equal to orientation, PO is equal to n mu is equal to n mu square E by 3 kT. You have it, no? You equating that, mu bar means alpha into E. Generally you know that mu bar means alpha into E. Then you look at the n mu square E by 3 kT equation. In that, except n and E, you are having mu square by 3 kT. So that portion is the alpha naught. Space charge polarization, and this will be due to accumulation of charges at the electrodes. Charge accumulation, only in the charge accumulation this polarization happens.
And then this kind of polarization is known as see, look at that accumulated charges. While you are applying electric field, charge accumulated in the interfaces or the electrodes, we call this one as dipole. Charge separation is dipole. So this one is the space charge. Look at the diagram. In the absence of field and in the presence of field. First diagram, absence of field. Second diagram, presence of field. In the absence of field, all the charges are in random one, mingled with one another. But for the second case, positive separated in one way and negative separated in one way. That is dipole generation. This is very small. Space charge polarization value is very small. So there will not be any requirement for adding this. So no need to consider this space charge polarization. Space charge polarization occurs in ferrites and semiconductors. This is very important. Langevin Debye equation. Already we found out alpha electronic, alpha ionic, alpha orientation. You add all of that. Final expression of alpha E, alpha I, alpha O. You get this. Then general equation P is equal to N into alpha into E. You all know that. General equation is P is equal to N mu. Mu is nothing but alpha E. Now we are having P is equal to N alpha E, that's a formula. Ne common term, alpha only varies. So this equation we call it as Langevin Debye equation. This is one general concept. Dielectric materials, the polarization occurs in the dielectric materials may have the nature of polar nature or a non-polar nature. Polar molecule means permanent dipole, it have it, and it depends on temperature. Non-polar means dipole may be induced and the polarization that is independent of temperature. And the last one, the comparison of chart for all the polarizations. Definition. First case, electronic polarization, positive plusicity, negative electron cloud movement only gives the polarization. Cation and anion shift only give the polarization. Third case, orientation, alignment of random molecules takes place, that is polar molecules alignment variation. Space charge, ion diffusion. And temperature, first two cases independent, next two cases dependent. While you increase the temperature, orientation decrease, inverse proportional. While you increase the temperature, space charge also increase, direct proportional. Relaxation time is very fast, slow, slower and slowest. Somewhat a variation is there. Power variation, frequency range 10 power 15, next one 13, 6 to 10, next two. So electronic will be occurs in inert gases. Ionic type, ionic crystals, example. And CH3Cl, methane for a orientation example. Ferrite semiconductor example for space charge. Okay, once again I will explain the same in Tamil. Ionic polarization வந்து அயான்ஸில் நடக்கும்பா. போலரைசேஷன் வந்து டைபோல், அதாவது டைபோல் ஜென்ரேஷன் தான் போலரைசேஷன் சொல்கிறீங்க. பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் தனித்தனியாக டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸோட, அதை தான் நீங்கள் போலரைசேஷன் சொல்கிறீங்க. மோர் நம்பர் ஆஃப் டைபோல் ஜென்ரேஷன் தான் போலரைசேஷன். இப்போ இது வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா ஆல்ஃபா ஐ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதுதான் நமக்கு தேவை, போலரைசபிலிட்டி. இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள். பாசிட்டிவ் வந்து நீங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்தோன்னே பாசிட்டிவ் கேட்டயான் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற ஃபீல்டு டைரக்ஷன்லேயே மூவ் ஆகுது x1 டிஸ்டன்ஸ்க்கு. நெகட்டிவ் ஆனியான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஷிஃப்ட் ஆகி x2 டிஸ்டன்ஸ் ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் நம்ம இதில் இன்வால்வ் ஆனதுனால தான் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்லாம் இருக்குது. இப்போ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் இன்ட்டு ஃபீல்டு பொதுவாக எழுதுவோம். அது போக இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன எழுதுகிறோன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸை பொறுத்தும் இருக்குது, அங்கே இருக்கிற அயனோட மாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி பொறுத்தும் இருக்குது. ஸோ அதனால் எஃப்ஓ எப்படியும் எழுதலாம்னா m²² எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம். ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் வேணும், நமக்கு எக்ஸ் வேணும்னா ரிமைனிங் போர்ஷன் இந்த சைடு வந்துடுது.
ஆனால் நமக்கு இங்கே x1 வேணும் x2 வேணும். அப்போ m மட்டும்தான் ரெண்டுத்துக்கும் வேரி ஆகும், 2 அயானுக்கும். அதனால் என்ன பண்ணுறோம், m மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கிறதுல கான்ஸ்டன்ட் EE ω02 வெளியே எடுத்துடுறோம். 1/m + 1/m டினாமினேட்டர் டம் மட்டும், டினாமினேட்டர் m மட்டும்தான் வேரி ஆகுது, மாஸ் மட்டும்தான் 2 அயானுக்கு வேரி ஆகுது. இப்போ ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக ஆல்ஃபாவோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் உனக்கு தெரியும். மியூஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இ, நமக்கு தேவை ஆல்ஃபா. அப்போ ஆல்ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு μ/e. இந்த மியூ வேணும் அப்போ நமக்கு, அதனால் மியூ கண்டுபிடிக்கிறோம். மியூ பொதுவாக எப்படி எழுதலாம், சார்ஜ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் எழுதலாம். உங்களுக்கு தெரியும் டைபோல்னால என்ன, சார்ஜ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் தான். சார்ஜ் இ, டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ், அதாவது x1 + x2. ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச x1 + x2 ஈயால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஆல்ஃபா அயானிக் உனக்கு கிடச்சிரும். ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன, மியூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன், மியூ டிவைடட் பை கேபிட்டல் இ போட்டேன்னா உனக்கு ரிசல்ட் இஇ கேன்சல் ஆகிடுது, கேபிட்டல் இ கேன்சல் ஆகி இந்த ரிசல்ட் கிடைக்கும். அப்புறம் 10^13 ஹெர்ட்ஸில் நடக்குது. அப்புறம் இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ். அப்புறம் இதுக்கு டெம்பரேச்சரே கிடையாது இந்த ஈக்குவேஷனில், அதனால் இது வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். இது வந்து போலார் டயலெக்ட்ரிக்ஸில் நடக்கும். ஓரியன்டேஷன் டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா போலார் மாலிகுல்ஸில் நடக்கும். அந்த CH3Cl, எத்தில் அசிட்டேட்டு, H2O, HCl இந்த மாதிரி இருக்கிற போலார் மாலிகுல்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த டைபோல் ஜென்ரேஷன் நடக்குது, ஓரியன்டேஷன் டைபோல்ஸு. அதுக்கப்புறம் இப்போ அதில் வந்து எப்படி வந்து ஓரியன்ட் ஆகுதுங்கிறது வந்து நீங்கள் வித்தவுட் ஃபீல்டு வேறு மாதிரி இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் அப்ளைங் ஃபீல்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா அலைன் ஆகிருக்கும். ஃப்ரீக்வன்சி 10^6 to 10 நடக்குது இந்த போலரைசேஷன். ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸ் தான் கம்பேர்ட் டு அயானிக்கோட. இது வந்து டெம்பரேச்சரை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா ரெண்டுமே கிடையாது, ஆனால் இது மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். பொதுவாக இது எதை வச்சு எழுதுறோன்னா மேக்னடைசேஷன் கான்செப்டை வச்சு எழுதுறீங்கப்பா. போலரைசேஷனை n×μன்னு ஒரு ஃபார்முலா முன்னாடி படித்தோம் இல்லையா, அதுபடி எழுதலாம். இந்த மியூ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, மேக்னடைசேஷன் கான்செப்ட் படி μ² E/3kT, அதாவது மேக்னடைசேஷனில் கேபிட்டல் பின்னு போடுவீங்க, அது மேக்னட்டிசத்தை வச்சு சொல்கிறது. இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறனால கேபிட்டல் இ போடணும். ஸோ n(μ²) E/3kTன்னு எழுதலாம். இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்கள், மியூவை பொதுவாக நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க, ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஈன்னு எழுதலாம். மியூனா என்ன, மியூவுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன படிச்சிங்க, மியூ பாருக்கு ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஈன்னு எழுதலாம். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் n ஈயும் போக மீதி இருக்கிறதா என்ன, ஆல்ஃபா நாட்டு. அப்போ ஆல்ஃபா நாட்டை எழுதிட்டோம். ஆல்ஃபா நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ். ஸ்பேஸ் சார்ஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ்னால தான் இது நடக்குது. சார்ஜ் வந்து 2 எலக்ட்ரோட்லையும் தனித்தனியான இன்டர்ஃபேஸில் போய் அக்யூமுலேட் ஆயிரும். அதை தான் இங்கே ஸ்பேஸ் சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி இன்டர்ஃபேஸில் போய் சார்ஜ் அக்யூமுலேட் ஆகும், அதாவது டைபோல் ஜென்ரேட் ஆகும். அதாவது எக்ஸாம்பிள் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள், இது அப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபீல்டு கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி உள்ளே இருக்க சார்ஜ்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு மாதிரி மிங்கிள்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ஃபீல்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் எல்லாம் ஒரு எலக்ட்ரோடில் போய் அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கும், நெகட்டிவ் ஒரு சைடு வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும். ஸோ இந்த செப்பரேஷனை தான் டைபோல்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மோர் நம்பர் ஆஃப் டைபோல் ஜென்ரேஷன் தான் இந்த ஸ்பேஸ் சார்ஜ் போலரைசேஷன். இதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், அதனால் இதை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கவே வேண்டாம். இது ஃபெரட்லேயும் செமிகண்டக்டர்லேயும் நடக்கும். அடுத்து ஃபைனல் இதுதான் முக்கியம், லாங்ஜ்வின் டிபை ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த 4 டைப்பையும் வச்சு. இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச எலக்ட்ரானிக், அயானிக், ஓரியன்டேஷன், ஸ்பேஸ் சார்ஜ் நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம். 3ஐயும் கூட்டுறீங்க, ஆல்ஃபா இ, ஆல்ஃபா ஐ, ஆல்ஃபாஓ 3ஐயும் கூட்டுறோம். அப்புறமா P இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் என்ன, P பொதுவாக இதுக்கு முன்னாடி எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தீங்க, n μ⁻ போடலாம். μ⁻ எப்படி எழுதலாம், ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஈன்னு எழுதலாம். அப்போ ஆல்ஃபா ஆல்ரெடி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க, அதை அப்படியே வச்சுக்கிறீங்க, n-யும் கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்படியே வச்சுக்கிறீங்க, அதோட அவ்வளோதான். இந்த ஈக்குவேஷன் பேர் தான் லாங்ஜ்வின் டிபை ஈக்குவேஷன். இது பொதுவான கான்செப்ட். டயலக்ட்ரிக்கை போலாரு, நான் போலார்னு மாலிகுல்னு நம்ம பிரிக்கலாம். ரெண்டுத்துலேயுமே 2 டைப் ஆஃப் இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். போலார் பார்த்திங்கன்னா பெர்மனண்ட்டான டைபோல் இருக்கும், அதே மாதிரி நான் போலார் பார்த்திங்கன்னா அதை இன்டியூஸ் பண்ணால் தான் கிடைக்கும். அதே மாதிரி போலாரில் பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும், அது நான் போலார் அப்படி கிடையாது. டைப் ஆஃப் போலரைசேஷன் ஒரு டைப். எலக்ட்ரானிக் கேஸ் டெஃபினேஷன் பார்த்திங்கன்னா +Z எலக்ட்ரான் க்ளவுடுனால தான் அது நடந்திருக்கும். அடுத்ததில் அயானிக் பார்த்திங்கன்னா கேட்டயான் அயனால தான் நடந்திருக்கும். அடுத்ததில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி மாலிகுலோட அலைன்மெண்ட்னால நடந்திருக்கும். அதுக்கு அடுத்ததில் பார்த்திங்கன்னா அயான் டிஃப்யூஷனால் நடந்திருக்கும். இப்போ டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் 2 கேஸ்க்குமே டெம்பரேச்சர் டேர்மே வராது. அடுத்த 2 கேஸ் பார்த்திங்கன்னா
ஓரியன்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ் ப்ரொபோஷனல். டெம்பரேச்சரை கூட்டினா போலரைசேஷன் குறையும். அடுத்து ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் இன் ப்ரொபோஷனல். டெம்பரேச்சர் கூட்டினா அதுவும் கரெக்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரிலாக்ஸேஷன் டைம் வேரியேஷன், அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு டைம் சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பவர் லாஸ் ஆகிற வேல்யூஸு எப்படி இருக்குங்கிற வேரியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் ஒவ்வொருத்துக்கும் வேரி ஆகுது. 10^15, அடுத்தது 13, அடுத்தது 6 to 10, அடுத்தது 10^2. ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து இனட் கேஸ் தான் எக்ஸாம்பிள். செகண்ட் கேஸ்க்கு அயானிக் கிறிஸ்டலில் நடக்குது. தேர்ட் கேஸ் வந்து இந்த மாதிரி மீத்தேன் ஆல்கஹாலெலாம் நடக்குது. அடுத்து ஃபோர்த் கேஸ் ஃபெரைட் செமிகண்டக்டர்ஸ் நடக்குது. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச்.